సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తాం. బ్యాక్ సైడ్ సి వాల్ ఉంది కదా, వాల్ ఓకే, గ్లాసెస్ ఓకే, అండ్ ఫ్లోర్ అండ్ టేబుల్ ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ ఇంకోటి షెల్ఫ్ ఇది చేస్తాం. సో ఫర్ దిస్ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ ఏ రూమ్ ఓకే, రూమ్ కావాలి మనకు. రూమ్ తర్వాత మనకి ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా, ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఉంటుంది, కొంచెం వైడ్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆల్సో ఓకే. సో మనకు ఇప్పుడు సపరేట్ టూ వాల్స్ సపరేట్ వీ వాంట్ ఇట్ ఆన్ దిస్ వన్. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ okay. Now take this cube okay, and go to the properties polycube width in this right now I'm taking 0.3 for the width okay, and then height 12 feet and then depth 20 feet. Move to import above the grid this one, select this space bar, go to the side view and move this one onto the top of the grid, the top of the grid this one. Second one I need a wall on this one, so let's take it example. I'll keep it this one over here right now. Go down same wall okay, this side. So alt and drag okay, so control D to make a duplicate copy, then rotation to try to rotate 90 degrees Y rotation on this one. Sorry. So rotation and try to move this back side, space bar to organize this one exactly onto this corner. కానీ ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా కొంచెం, ఐఎమ్ కీపింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా పోర్షన్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇలా ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. నౌ వీ కెన్ సీ దిస్ ఎక్స్ట్రా పోర్షన్. అయితే ఎంత కావాలో ఎక్స్ట్రా మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడొచ్చు. నౌ వీ కెన్ సీ ఫ్రమ్ హియర్ హౌ మచ్ ఎక్స్ట్రా వీ వాంటెడ్ ఇన్ దిస్ వన్ ఓకే. ఇంత ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. Now go to the space bar and see right now this is the wall we wanted. Now ఈ సైడ్ మనకి ఏం అవసరం లేదు, ఎక్స్టెన్షన్ ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు, just I'm keeping this exactly onto this one. Space bar, go to the side view and zoom and see okay. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది అటాచ్ చేస్తున్నాను ఈ కార్నర్ దగ్గర ఓకే. నౌ స్పేస్ బార్ అగైన్. సో ఇదేమో ఇది వాల్ అయిపోయింది. ఏ వాల్? దిస్ వాల్ అండ్ దిస్ వాల్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. బాటమ్ వీ నీడ్ ఫ్లోరింగ్ ఆన్ దిస్ వన్. ఫ్లోరింగ్ కోసం ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ప్లేన్ టూల్, అదర్వైజ్ రెక్టాంగిల్ టూల్ ఆల్సో వీ కెన్ టేక్ ఇట్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ టేక్ ద ప్లేన్ టూల్ ఓకే. సో 20 width okay and 20 height, ఎందుకంటే సేమ్ కదా 20 కదా, సో వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద సేమ్ 20 వాల్యూ ఫర్ దిస్ వన్. నౌ సీ ఎగ్జాక్ట్లీ టిల్ అడ్జస్ట్ ఎగ్జాక్ట్. కానీ ఇది వాల్ 3 inches కదా, 20.3 ఇస్తే బెటర్ అది 20.3 okay. So having the same wall 20.3 okay, bit రొటేట్ చేసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ కార్నర్ టు కార్నర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ తక్కువ ఉంది కదా, మేబీ అరౌండ్ 19.6 19.8 we can say 19.9 ఇది సెట్ కావాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ వాంటెడ్. సెకండ్ ఈ సైడ్ మనకు ఓపెన్ ఉంది, మీన్స్ షెల్ఫ్స్ ఉన్నాయి విత్ సమ్ పిల్లర్స్ ఉంది. సో పిల్లర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు 1 2 3 4 ఓకే. హాఫ్ పోర్షన్ ఇంత ఉంది. అయితే హాఫ్ పోర్షన్ అంటే మనకు 6 పిల్లర్స్ అనుకున్నాం ఇక్కడ, 6 పిల్లర్స్ అండ్ టాప్ 1 more పిల్లర్ ఇస్ దేర్. సో 1 2 3 4 5 6 అయితే కార్నర్ టు కార్నర్ ఒకటి, మధ్యలో 4. సో నౌ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. మల్టిపుల్ సెగ్మెంట్స్ వీ నీడ్ టు యాడ్ ఆన్ దిస్ వన్ ఓకే. సెగ్మెంట్స్ యాడ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఎడ్జ్ లూప్ ఉన్నాను, మెష్ టూల్ ఇన్సర్ట్ ఎడ్జ్ లూప్ ఓకే. నౌ వీ వాంట్ టు యాడ్ 4 segments. 4 segments మనకి ఎగ్జాక్ట్ రావాలి కదా, దానికోసం మెష్ టూల్కి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ ఎడ్జ్ లూప్ టూల్ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ ఎడ్జ్ లూప్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కావాలి మనకు ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో 10 segments కావాలి మనకు. 10 segments and close this one and click and add 10 segments on this one. Okay, 10 segments I can then take this move tool and go to the settings again, mesh tool, inside the settings again make it normal relative options. Just close this. Now use your space bar to navigate and see this one. It has to be aligned perfectly on this one. Take this move tool, right click on this one, vertex.
Just zoom on this one. Select this portion and select this portion. Otherwise, select all. Okay. Scale this one and get it near to this each other. ఒక్కొక్క size అన్నమాట. Okay. Okay, దీని తర్వాత select this one and try to move this one left side, right side on this one. అయితే ఎన్ని లైన్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. 1, 2, 3. Okay, now simply select these 2 lines. So 1, 2, 3, 4. So 4. One second, let me move this one little bit more closer to this one now. Approximate gap చూసుకోవచ్చు. 1 minute, let me, one second, undo this all. 1 second, small one mistake I have done. Select this one and select the last line, shift select the last line. Okay. 2 lines ఉన్నాయి కదా, స్కేల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. స్కేల్ దేనికోసం, ఇక్కడ కూడా కార్నర్ కూడా పిల్లర్ ఉంది కదా మనకి. స్మాల్ పిల్లర్ ఫర్ దిస్ ఏరియా and this area, కార్నర్. దీని తర్వాత సో ఇవి 2. Okay, these 2 we need to move tool and try to move approximately ఎన్ని తీసుకున్నాం. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, కౌంట్ చేసుకుంటే ఇంకా బెటర్. సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 5 on this side. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. సో ఇది మూవ్ చేద్దాం ఫస్ట్. Maybe 4, 4 is enough now. Okay, select this one and try to move right side. 4, 4 lines manaki enough. And take this one, already it is 4. Now select this last 2 lines. 1, 2, 3, 4. Okay, and last option, select this one. 1, 2, 3, 4. Put on this maximum manaku 4, 4 lines anedi proper ga vachesindi. Select this one. Now go and space bar. Now we can see right now. ఓకే, అన్ని పిల్లర్స్ సెలెక్ట్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది, ఇంకోటి వర్టికల్ పిల్లర్ కూడా కావాలి. ఇది పైన మెష్ టూల్ నా ఇన్సైడ్ ఎడ్జ్ టూల్ వీ నీడ్ ఓన్లీ 2 lines టు బి యాడెడ్ ఆన్ దిస్ వన్. సో మెష్ టూల్ మనం ఒకటే ఇచ్చాము ఇక్కడ. జస్ట్ 1 ఐఎమ్ యాడింగ్ ఆన్ దిస్ వన్. జూమ్ అండ్ ట్రై టు యాడ్ 1 more line ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దిస్. అప్రాక్సిమేట్లీ సిమిలర్ సైజ్ ఉంటే బెటర్ అది. రైట్ క్లిక్ ఆబ్జెక్ట్ మోడ్. నౌ సీ ఈ సెగ్మెంట్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, మనకు కావాల్సింది ఏంది, మధ్యలో సెగ్మెంట్ ఉంది కదా, అవసరం లేదు కదా. సారీ, అంటూ 1 more ఇన్ ద బాటమ్ ఇక్కడ ఈ స్ట్రిప్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఒకటి, పైన ఒకటి. టాప్ ఆల్సో వీ నీడ్ 1 more అండ్ బాటమ్ ఆల్సో వీ నీడ్ 1 more. మెష్ టూల్ అండ్ ట్రై టు యాడ్ 1 line అప్రాక్సిమేట్లీ ఆన్ దిస్ వన్. ఇది కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి కంపేర్ టు దిస్ వన్. సేమ్ బాటమ్ పోర్షన్ ఆల్సో స్లైట్లీ మోర్ ఇంక్రీజ్ ఆన్ దిస్. ఇది పార్టిషన్ కంప్లీటెడ్. Then what we need to do, select these faces, 1, 2, shift button to select these all faces, and similarly from here also we need to select these faces. కానీ ఒక ఫేజ్ డిలీట్ చేస్తున్నాను, ఒక ఫేజ్ ఏమో తర్వాత యూజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాను. డిలీట్ చేస్తున్నాను, ఒక సైడ్ డిలీట్ చేశాను, 2 సైడ్ రావాలి కదా మనకు. దెన్ సెలెక్ట్ దిస్ ఆల్ ఆప్షన్స్, దెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ ఆల్సో, సెలెక్ట్ ఆల్ దిస్, select this all. Once it is done, use option edit mesh and duplicate options. Duplicate or extract this one. Extract అని చెప్పేసి ఏమవుతున్నది, సపరేట్గా వచ్చేస్తుంది బయట. ఓకే, అయితే మనకి ఇక్కడ ఇంకా ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇవి డిలీట్ చేశాను. సో వాట్ టు డూ, జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ మోడ్. నౌ ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం మూవ్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ దిస్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ దిస్ వన్. అయితే మనకి ఇక్కడ ఇంకా ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమి ఉన్నాయి కదా, అవి డిలీట్ చేశాను. Now you can see everything is deleted on this one. There is no object available inside this one. Select one and we can see right now it is single. Final. So now we need what is this top option also, I need to delete it now. Select this one, right click faces, 1, 2, 3, 4 and 5. Select this one and delete it. ఏంది మనకి 98. ఓకే, అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంది, ఇక్కడ ఫ్రేమ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వాలి ఇక్కడ. 1 minute. ఓకే, ఇక్కడ ఒక చిన్న పోర్షన్ లెఫ్ట్ ఉంది. వైట్ ఇస్ లెఫ్ట్. ఫేస్ అనేది ఒకటి వదిలేసింది ఇక్కడ. జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్.
go to create any case. Let me select this one. Child is open. No need to delete this one. Right now we are having this case now. 1 minute. Let me select this edge. Edge unlokati. Okay. ఈ edge మనం extra ఉంది మనకు delete చేసాము. Okay, one more is there in this one. Extra whatever was edge unde delete చేసాము. Now one more thing now we want to do it now. Select this edges now, edges on this one. Double click on this edges to select the complete loop. Shift double click to select the complete loop. Loops are selected. Same all these loops we need to select like this now. Go to the mesh to what is this? Edit mesh and say bridge on this one. Bridge ante ila create అవుతుంది bridge now. You can see right now. This surface laga వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. Okay, now here also hollow block only double click and double click on this one G. Double click on this one, double click on this one, press G. G and repeat on that last option. Double click, shift double click and press G. Last option. Okay, double click to select and double click to select this all edges. Go to the edit mesh and say bridge option. ఏమైంది ఇక్కడ కొంచెం క్రాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఏదో ఒక లైన్ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇక్కడ దట్ we need to see and we need to delete it. Okay, 1 second undo. 1 minute, let me see this one where this edge is. Right now ఇక్కడ లైన్ లేదు మనకు దానికోసం ఇక్కడ రాలేదు. So take this faces on this one, select this face, ఇక్కడైతే పర్ఫెక్ట్ ఉంది. Now take this multi cut tool option and try to add one line on this area. Select and drag this one over here right now. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి రైట్ క్లిక్ వర్టెక్సెస్ సెలెక్ట్ దిస్ వర్టెక్స్ అండ్ ప్రెస్ V and snap it to the other object. ఇదేంది ఇవి రెండు పాయింట్స్ ఇవి సెలెక్ట్ దిస్ ఓకే అండ్ సే మర్జ్ ఎడిట్ మెష్ మర్జ్ అని ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ అవసరం లేదు కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ టు డిలీట్ దిస్ and try to move it down also. Okay, attach it. ఇప్పుడేమో డబుల్ క్లిక్ చేసుకోండి రైట్ క్లిక్ ఎడ్జెస్ ఆన్ దిస్ వన్ డబుల్ క్లిక్ shift double click on this one and go to the edit mesh and say bridge on this one. ఇంకా ఉంది 1 minute. ఇలా ఏదైనా ఇంకోటి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఇంకోటి హియర్ యూ కెన్ సీ రైట్ నౌ సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్ టు delete this extra edge what we have now. See here also we are having control backspace to delete. Everywhere we will having this one, just select it and delete it. Okay, control backspace. Any place no problem. Right click on this one, edges, double click on this one, go to this mesh tool, so edit mesh and say bridge on this one. Not a problem. Open this one. So now if any problem like this now, ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంది యాక్చువల్గా ఈ ఏజ్ కూడా డిలీట్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను డిలీట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ అయిపోయింది కదా. సో 1 second అండ్ డూ దిస్ ఆల్.
select this edge now. Okay, select this edge and delete. ఇక్కడ delete edge ఉంది కదా, అది select చేసుకొని delete చేస్తున్నాను అంతే. Perfect వచ్చింది. Let's select this one. Okay, double click and shift double click and press G. Okay, so ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్ వచ్చిందా లేదా. Double click on this one and shift double click on this one, press G. Double click G. Okay, double click already apply చేసాం కదా ఇక్కడ. Double click again. Right now is okay. Same last one we need to adjust it now. So double click on this one. Delete one edge. అయితే ఇప్పుడు edges proper గా ఉందా లేదా ఇక్కడ చూసుకోవాలి. లేదు ఇక్కడ. Right click on this one, vertices. Generally అది కాదు, మేబీ ఒకసారి అవ్వచ్చు ఇది. Select this one and say edit mesh and say merge and select this to press G. Okay, that is merge on this one. ఇది ఒకటే ఉంది. Right click on this one, edge, double click. Okay, it is selected. Okay, double click on this one to select the complete loop. Okay, edit mesh and say bridge on this one. Problem వచ్చింది. What I'll do one thing in this one. అయితే ఇంత స్ట్రగుల్ చేయకుండా జస్ట్ సింపుల్ ఆప్షన్ ఏంది, ఇది ఈ పోర్షన్ సెలెక్ట్ అయిపోయింది కదా, మార్చ్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేద్దాం. ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రూడ్ ఆన్ దిస్ సైడ్ నా ఇలా తీసుకోండి. ఓకే, till this area. Right click on this one, vertices and see right now. ఇది పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది. Okay, top portion is also perfect. Zoom, vertex selection, select this one and try to move this inside. So take this move tool and try to move this inside. Ila. Okay, now space bar for navigation. Now go to this option and check it whether it is straight or not. Straight unda leda also check cheskondi. Okay, once everything is done, go back again. Select these two, edit mesh and say merge. Do one thing, otherwise so edit mesh and say bridge on this one. Okay, edit mesh and say bridge. Okay, perfect. Okay, I have reduced one pillar reduction. ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రేమ్ అయిపోయింది. మనకు గ్లాస్ కావాలి కదా, ఆల్రెడీ మన దగ్గర గ్లాస్ ఉంటుంది. సో మనకు రైట్ సైడ్ పోర్షన్ అవసరం లేదు, ఇవి డెలీట్ చేస్తాం. ఓన్లీ 3 పోర్షన్సే కావాలి మనకు. సెలెక్ట్ దిస్ ఆల్ 3. ఓకే, అయితే దీని థిక్నెస్ ఏదైనా కావాలంటే థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు, కాదంటే సింపుల్గా ఇదే తీసుకెళ్ళి పెట్టచ్చు. Now for this one we need to apply two-sided lighting for this one. Lighting ఏంటి, two-sided lighting అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా నార్మల్ చూపిస్తుంది, లేకుంటే బ్లాక్ కలర్ చూపిస్తుంది. Take this one and try to apply in the middle one. So దీనికోసం ఒక ఆప్షన్ ఉంది, ఇది గిజ్మో ఉంది కదా, గిజ్మో
మీకు దూరం వస్తుంది అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆబ్జెక్ట్ సెంటర్ రావాలి మాడిఫై పివట్ పాయింట్ సెంటర్ రావాలి దెన్ గ్రాబ్ దిస్ వన్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్సైడ్ దిస్ వన్ జూమ్ అండ్ సీ ఎక్కడ దాకా పెట్టుకున్నాం కదా జస్ట్ సీ దిస్ వన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వీఆర్ డన్ ఓకే మనకు గ్లాస్ రావాలి కదా ఇది సెలెక్ట్ దిస్ వన్ just select this outside ఇది ఒక లేయర్ లో సెపరేట్ గా పెట్టేసుకుంటే బెటర్ క్లిక్ దిస్ వన్ టు యాడ్ ఇంటూ ద న్యూ లేయర్ ఇంకోటి ఇది ఉంది కదా నా దిస్ వన్ యాడ్ ఇన్ ఏ సెపరేట్ లేయర్ అదర్వైజ్ సెలెక్ట్ దిస్ ఆల్ అండ్ గ్రూప్ ఇట్ ఇంటూ వన్ లేయర్ వన్ లేయర్ లో పెట్టేస్తున్నాం ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది ఇది కంప్లీట్ గా గ్రూప్ మనం సెలెక్ట్ అవ్వాలి సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ యూస్ కంట్రోల్ జీ టు గ్రూప్ ఇట్ ఓకే కంట్రోల్ జీ టు గ్రూప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ పివట్ పాయింట్ ఇస్తాయి ఇక్కడ వస్తుంది మాడిఫై పివట్ పాయింట్ సెంటర్ ఆన్ దిస్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ సెంటర్ ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి జస్ట్ మూవ్మెంట్ చేసుకోండి ఇక్కడ దెన్ అప్లై మెటీరియల్ టు దిస్ వన్ రెండర్ ఆప్షన్ అండ్ అప్లై లిటిల్ షైనింగ్ మెటీరియల్ ఫర్ దిస్ వన్ లిటిల్ బిట్ షైన్ అనమాట జస్ట్ విల్ అప్లై దిస్ వన్ now see this one okay let's right now it is not showing anything just apply this okay color option in this one and click on this one and choose the color what will be the glass color for this glass color ఏదో ఉంటుంది కదా అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి okay once it is done now what we need to do we need to apply transparency for making this a transparent effect on this ఇప్పుడు చూడండి ఇదేంటి గ్లాస్ మోడల్ అయితే మనం బయటికి వెళ్ళి లోపల చూస్తే మనకు కనిపించాలి బయట ఏదైనా ఉంటే అది కూడా కనిపిస్తుంది మనకి సో వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ ద గ్లాస్ మోడ్ ఆన్ దిస్ వన్ సో మనకు ఇది క్రియేట్ అయ్యింది ఏది దిస్ పార్ట్ ఇస్ క్రియేటెడ్ దిస్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ బాటమ్ ఫ్లోర్ టాప్ రూఫ్ అండ్ దిస్ బ్యాక్ సైడ్ పోర్షన్ కొంచెం డిజైన్ ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఆ డిజైన్ అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకురావాలి సో దానికోసం అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద మెష్ టూల్ ఆప్షన్ insert edge loop tool go to the settings now come back into the multiple options ఇప్పుడు last time 10 ఉండే కదా increase చేస్తున్నాను కొంచెం ఇంకా make it 20 on this one and just minimize this one take this mesh tool and click on this one to add 20 lines on this one okay so again enable it brief on అయిపోయింది just I am making this back again to the same option close it ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది ఈ పోర్షన్స్ని మనం ఫేసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రూడ్ చేసుకోవాలి select these faces select these all faces like this now go to the space bar go to the side view okay zoom okay shift and drag this one to remove this option from here now space bar and see this one everywhere it is deselected only this portion got selected ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది కొంచెం గ్యాప్ రావాలి మధ్యలో ఓకే మధ్యలో గ్యాప్ రావాలంటే జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వాట్ వి సే ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ ఇన్ దిస్ వన్ గో టు ద పాలిమెష్ ఆప్షన్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ ఇన్ దిస్ వన్ ఎక్స్ట్రూడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ క్లిక్ దిస్ వన్ ఓకే అండ్ వాట్ వీ వాంట్ డివిజన్స్ కీప్ ఫేసెస్ టుగెదర్ ఇస్ దేర్ దట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఆఫ్ ఆన్ దిస్ వన్ select this point and just click and drag towards left side and then height to be decreased on this one. First one. Once it is done, again second option extrude again and take this move tool and try to move up here. ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇది మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం డిజైన్ లాగా రావాలి అంతే యూ కెన్ సీ రైట్ నౌ ఓకే యూ కెన్ సీ హౌ మచ్ డెప్త్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద డెప్త్ మనకు కావాల్సింది ఏది ఇది లైన్స్ కావాలి మనకు లైన్స్ వచ్చింది మనకు నెక్స్ట్ వాట్ వీ వాంట్ నెక్స్ట్ వన్ టేబుల్ ఓకే సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు షెల్ఫ్ ఉంది జస్ట్ విల్ క్రియేట్ ఏ టేబుల్ ఆన్ దిస్ వన్ సో టేబుల్ అంటే ఇక్కడ ఒక టేబుల్ ఉంది ఇక్కడ టేబుల్ ఉంది ఫస్ట్ విల్ క్రియేట్ దిస్ వన్ టాప్ పోర్షన్ లేకుంటే బాటమ్ పోర్షన్ ఉంది కదా అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 4
Okay, 4 by so 5 by 2 అనుకోండి. Okay, so let's take it this one. ఈ సైడ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. Now take this cube option for a cube. అప్రాక్సిమేట్ మన స్పేస్ని తగ్గట్టు మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. సో go to this option. Okay, change the width. So approximately 3 is okay, and this is okay actually. ఇది ఉంది కదా. హైట్ మాత్రం పెంచుకోవాలి. హైట్ షుడ్ బి అరౌండ్ 2.5 feet. So 2.2 1.5 only, 1.5 for this one. 1.5 కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది. 1 is enough. Okay, then height should be 2.5. ఇలా ఉంటుంది. It should be above this face wickets, this flooring wickets. ఇది కింద గ్యాప్ ఉంటుంది, ఆ గ్యాప్ ఉంటుంది. Okay, now go to the space bar on this one. Now we can see right now we have created this one. Surrounding manaku this one has to be more increased now. Why? Because we have less value. 2 is enough on this one. Okay, length కొంచెం ఎక్కువ కావాలి. 3 ఉంది కదా, 3 ప్లేస్లో 5 అవుతుంది. Okay, this much I wanted for this one. ఫస్ట్ అయితే ఇది ఈ బ్లాక్ అయిపోయింది, ఈ బ్లాక్. కానీ ఇక్కడ పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి, 2 పార్టీషన్స్. అయితే మనం కూడా ఇక్కడ పార్టీషన్స్ లాగా చేయాలి కదా. 3 is 5 is 2 less 6. I'll make it. I need a 2 partition on this one. Now take this mesh tool and add 2 partitions. Otherwise go to the segments, hide segments on this one. Now I don't want this one. Let's undo. Select this one, width segment, and make it 3. Now we can see right now we are having 3 partitions. Okay, మనకు కావాల్సింది only 1, 2 and 3. That's it. So ఇది కూడా okay మనకు. What to do? Now go to the vertexes, select this all vertexes and go to the space bar. Okay, space bar again on this one. What we need here now? We need properly half of the portion should be divided. Half portion ఇలా divide అవ్వాలి. దీని తర్వాత ఈ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్ రైట్ సైడ్ తీసుకురా. Okay, we can apply. Hello. अच्छा ठीक है, कर रहे हैं. Okay, ఇది అయిపోయింది. Okay, now what we want some segments on this one. Segments అంటే మనకి లైన్ అవసరం లేదు. రైట్ క్లిక్ edges, we can say double click on this edges and delete it. Control backspace యూజ్ చేస్తే మనకి పాయింట్స్ ఏం రావు. Select this face only, face selection, ఎందుకంటే మనకి గ్యాప్ రావాలి కదా, ఈ గ్యాప్ కోసం 2 partitions ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అయితే ఒకటే పార్టీషన్ చేసాం మనం. those people having 2, we will make it 1. ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ వన్. ఎక్స్ట్రూడ్ చేసిన తర్వాత దీనిపైన క్లిక్ చేసుకొని ఈ క్యూబ్ ఉంది కదా, క్యూబ్ కొంచెం డిక్రీజ్ చేయాలి ఇలా. ఇదేంటి నార్మల్గా పార్టీషన్ ఫ్లాట్స్ పార్టీషన్ లాగా వచ్చింది. నౌ వీ నీడ్ 1 more extrude to extend this one inside right now like this. అయితే 4 ప్లేసెస్ మనకు బై ఫ్రేమ్ వస్తుంది. మనం ఎక్కడ దాకా మనం తీసుకెళ్తున్నాం బ్యాక్ సైడ్, దట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ వన్ అండ్ వీ కెన్ అప్లై. యూ కెన్ సీ రైట్ నౌ. ఓకే, సో స్పేస్ బార్ అగైన్. స్పేస్ బార్ దీనికోసం మనం జస్ట్ చూడడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ దాకా మనం క్లియర్గా అప్లై చేసాం కదా. వెదర్ ద సైజెస్ ఆర్ గుడ్ ఇనఫ్ ఆర్ నాట్, వీ కెన్ సీ రైట్ నౌ. ఇది కొంచెం విడ్త్ తక్కువ చేస్తుంది ఇక్కడ. సారీ, 1 second, అంటూ రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఆబ్జెక్ట్ మోడ్. ఇది అయిపోయింది. నా కమ్ బ్యాక్ ఇంటూ ద స్పేస్ బార్ ఆన్ దిస్ వన్, ప్రెస్ 5 and see రైట్ నౌ. ఇలా ఉంటుంది. పార్టీషన్స్ రావాలి మనకి ఇక్కడ. Okay, so partitions కోసం what I'm doing, I'm taking this inside edge loop tool again, mesh tool, inside edge loop tool, and try to add in the middle 1 line on this. Second line over here. Okay, near about. Now take this move tool, space bar, and try to see whether we have applied proper partition or not. Proper partition properly application later. Select this one and try to apply this one and try to move this down here. Little gap అన్నమాట, కొంచెమే గ్యాప్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఇంకోటి సెంటర్లో ఉందా లేదా, సెలెక్ట్ దిస్ ఆల్ అండ్ ట్రై టు మూవ్ డౌన్ దిస్ వన్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఫేసెస్, సెలెక్ట్ ఈ ఫేస్, దెన్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద పర్స్పెక్టివ్. మనకి ఈ ఫేస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసాం. పార్టిషన్ రావాలి కదా మనకు. సింపుల్ ఆప్షన్, గో టు ద ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ అండ్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ ఫ్రంట్ నౌ.
Okay, screen partition, right click on object. Now we can see right now we have done with the two partitions. అయితే ఈ portion complete అయింది మనకి. Then we want this partition now. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఈ పార్టీషన్స్ దిస్ వన్. ఓకే, సో దీని తర్వాత ఇంకో క్యూబ్ ఉంది. ఆ క్యూబ్ మనం ఆ క్యూబ్లోనే ఇది అవుట్పుట్ తీసుకోవచ్చు, కాదంటే ఇది సపరేట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ వన్. లెట్ మీ క్రియేట్ ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ క్యూబ్ అంటే మనం ఇది క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ వన్. ఓకే, సో అప్రాక్సిమేట్లీ మేబీ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ దాకా ఉండొచ్చు అది అప్రాక్సిమేట్లీ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఓకే, సో లెట్స్ టేక్ ద క్యూబ్ ఆన్ దిస్ వన్. Cube, okay, and try to move up. Okay, now space bar దీనికోసం చూడడానికి కదా మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ దాకా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది. సెలెక్ట్, ఓకే, వైర్ ఫ్రేమ్ మోడ్. సో దట్ ప్రెస్ 4 యూ కెన్ సీ ద వైర్ ఫ్రేమ్ మోడ్. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎక్కడ దాకా క్రియేట్ చేస్తాం యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ హియర్. ఇంక్రీజ్ దిస్ వన్. సో గో టు ద పార్టీషన్స్ channel, select this one and increase the width on this one. Width enta 2. Right now this much I want it, but I want here this one. ఎందుకంటే కొంచెం ముందు గ్యాప్ ఉంది ఇక్కడ. If you can see small gap is there. Okay, so this gap I have taken on this area now. Okay, ఇంత గ్యాప్ తీసుకున్నాను. ఇంకోటి లెంత్ కావాలి కదా మనకు. లెంత్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ బి ఓకే 1 ఇది 6 ఏమో ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, హౌ మచ్ వీ వాంట్ మోర్ ఎక్స్ట్రా వీ వాంట్ ఇన్ దస్. ఓకే, సో ఇక్కడ 6 ఇస్తే మనం ఇక్కడ 10 to 12 ఇవ్వాలి ఇక్కడ అప్రాక్సిమేట్. సో వాట్ వీ నీడ్ దిస్ డెప్త్ టు బి 12 ఆన్ దిస్ వన్. 12 ఎక్కువ అయిపోయింది, 10 is okay, 10 is good enough now. Now we can see right. Now use your space bar and come and see in the perspective. Now we can see. Then height ఎంత ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ 2.5 ఇచ్చాం. ఇక్కడ height అంతే 2.5. Okay, now we can see right now. Okay, 2.5 కానీ ఇక్కడ హైట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కదా దీనికన్నా. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ మోర్ ఆన్ దిస్ వన్. 2.5 కాకుండా మనం 2.8 అప్లై చేసుకోవచ్చు, కాదంటే 3 డైరెక్ట్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సీ. స్పేస్ బార్ అగైన్, జూమ్. ఓకే, అండ్ ట్రై టు సీ దిస్ ఫ్లోర్ అండ్ ట్రై టు అప్లై దిస్ వాల్యూ ఆన్ దిస్. ఓకే, క్లియర్గా చూడాలంటే మనం ఫ్లోర్ పైన ఉన్నామా లేదా అనేది. సో దిస్ ఇస్ వాట్ టాప్ వ్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ పర్స్పెక్టివ్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఫార్వర్డ్ వ్యూ. ప్రెస్ 4 and see. Okay, select this one and try to move this down, and select this one and try to move it down on the floor level. ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ సెంటర్లో ఉంటుంది, అది సెంటర్లో ఉంది. ఓకే, నౌ వీ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ స్లైట్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ గ్యాప్ ఇది. అప్రాక్సిమేట్ మనం ఇక్కడ చూస్తే సెంటర్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది, ఈ పోర్షన్ అయిపోయింది. Now let's use a space bar on this one. Right now we can see a small gap is there in the front also. Gap కూడా ఉంది మనకు. ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి, దీనిపైన పార్టిషన్ ఏది కావాలి కదా అది కావాలి మనకు. సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ సపరేట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ వన్. అదర్వైజ్ కంబైన్ చేసుకోవచ్చు, కంబైన్ కేర్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఏ సపరేట్ కాపీ, Ctrl D and try to move up. హైట్ డిక్రీజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. హైట్ అయితే ప్రాపర్టీ లేదు కదా, స్కేల్ చేస్తున్నాను. Try to scale this one down. Okay, now scaling మనం చూడొచ్చు 0.06, 0.05 for this one. That is enough. Move tool and try to move down. Now సేమ్ సైజ్ లేదు కదా, అక్కడ పెద్దగా ఉంది. సో యూస్ యువర్ స్కేలింగ్ ఆప్షన్ అండ్ ట్రై టు స్కేల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఇలా. ఓకే, సో కొంచెం గ్యాప్ ఉంది మనకు. గ్యాప్ అయితే లేదు, ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంది. సో టేక్ దిస్ వన్ అండ్ గో టు ద సైడ్ వ్యూ అండ్ ట్రై టు గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ దిస్ కార్నర్. నౌ రైట్ నౌ యూ కెన్ సీ ఎగ్జాక్ట్లీ. Now come to the other view also and try to apply this value over here also. కార్నర్ ఉంది కదా, కార్నర్ దాకా ఎగ్జాక్ట్లీ వస్తుందా లేదా జస్ట్ చెక్ చేసుకోండి. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్. ఓకే, నౌ టేక్ దిస్ మూవ్ టు స్పేస్ బార్ అండ్ సీ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. రైట్ నౌ యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్. కానీ ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ ఉంది కదా, ఇది ఈ సైడ్ కూడా ఎక్కువ ఉంది. ఏది ఈ సైడ్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఎక్స్ట్రా ఆన్ దిస్ వన్.
What to do? Go to the scale option in this one and try to scale this side also a little bit. Okay, this much is required for this one. Right click on this one, object mode. Now we can see. Right now we have completed this portion. ఇంకోటి ఏది ఇప్పుడు ఈ పోర్షన్ అయిపోయింది, ఈ పోర్షన్ అయిపోయింది, పైన పోర్షన్ దిస్ వన్. We need side portion also to be created also. You can see this portion is created. We need side portion also. Side portion ఎలా ఉండాలి? ఇది సేమ్ ఎక్స్టెన్షన్ హ్యాస్ టు గో డౌన్ ఆన్ దిస్ వన్. ఇది డైరెక్ట్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇలా సైజ్ కొంచెం ఎక్కువ అయిపోయింది. ఐఎమ్ డిక్రీజింగ్ ద సైజ్. నౌ దిస్ మచ్ ఐ నీడ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ వన్. నౌ జూమ్. Okay, so go to the mesh tool also. Mesh tool, inside edge loop tool. Try to add one line on this area now. Okay, select this as a face. Use extrude option and try to move downwards. Down this one. Exactly, approximately. Use your space bar and check it whether we have applied the correct option or not. Zoom and see. కొంచెం గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి. Right click object mode. Now see. Okay. So till what level we have created, till here we have completed. Okay. I think next portion is the backside wardrobes now. Wardrobes లో మనకు పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. పార్టీషన్స్ అనేది క్లియర్గా చూసుకోవాలి ఒకసారి, ఎందుకంటే పార్టీషన్స్ అన్ని మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ టేక్ ద ప్లేన్ సర్ఫేస్. Plane surface ఇది కావాలి కదా, మనం అది తీసుకుందాం. Now take the cube option in this one. Right now I am having this one, Control D, and try to move this one back side. Scale this one. Scale ఎలా చేయాలి మనం? Space bar. Now come back here and try to scale this one. వాల్ కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. సో ఐమ్ డిక్రీజింగ్ దిస్ వన్ నౌ అండ్ ట్రై టు మూవ్ దిస్ వన్ అండ్ అప్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇక్కడ దాకా రావాలి. యూ కెన్ సీ రైట్. సారీ 1 సెకండ్, ఏముంది మొత్తం ఉంది కదా, రైట్. సారీ, హైట్ వి నీడ్ డిక్రీజ్. సో స్కేల్ దిస్ వన్, స్కేల్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. హైట్ ఇంక్రీజ్. Now we can see we got this one and try to move it backwards. ఇలా చూద్దాం. Okay, select this one and try to increase the width. Take the scale tool and try to increase the width. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి? పార్టీషన్ వాల్స్ on this one. Okay, so this shelves I want it. First one ground, this bottom portion and top portion I want same. Okay, top portion and bottom portion. అయితే segment side చేయాలి కదా మనం దీనిలో. Let's move this outside. Okay, whereas the segments we need to add. So for this one, mesh tool, inside edge loop tool, go to the settings. Okay, multi options. Let me make it around 1, 2, 3, 4. So 4 and 8, 5, 9 and 10. 10 segments I am taking on this one. Close this one and click over here to add 10 segments. Select all, scale first. Okay, so once it is selected, only last portion we need to have a selection now.
ఇక్కడ ఒక కాపీ కాపీ లేదు 1 minute. How I made the copy then? అచ్చా ఇక్కడ లేదు అచ్చా ఇది కదా సారీ. Now select this one and we need to go and we need to add the partitions on this one. Go to the first one. Okay, right click on this one, vertex selection, and try to move this one, bottom portion, bottom vertexes, and shift select the top vertexes. So only 2 lines. Scale this one and try to move up. ఇక్కడ దాకా రావాలి. Then select these 2 partitions and try to take the move tool and try to move downwards. Okay, now select this 2 bottom portion. Okay, ఈ partitions right now. And now come back and see these partitions. Right click object one now. Right now we can see. Let's extend this one now. Select this one. Only bottom portion extend this one. Bottom and top portion. Right click on this one. Faces. Select this face and select this face and use extrude option outside of this one. Shelf person. Okay. Now we can see we have created this one. Little bit more space you want, you can apply this more space also. Right now we can see it is done. Partitions doors లాగా కావాలి కదా, దానికోసం again I am taking the mesh tool, insert edge loop tool and try to add. So how many partitions we want? 1, 2 and 3. 3 partition in the sense 2 lines already ఉన్నాయి మనకు. 3 partitions in the sense 2, 6, 8, 9, 10. 10 partitions again on this one. Now we can say 10 partitions. Again double click on this edge, okay, and try to move this one left side. Double click on this edge, try to move left side. Okay, so now double click on this one. Okay, sorry, double click on this one and try to move and closer to this one, closer to each other now. Approximate. Double click and try to move it and make it more closer to this one, and double click and try to make it more closer to this one. Idendi close it. Right click on this one, vertexes, and select this all vertexes from here now. Now use your space bar and see whether it is selected all the vertexes or not. Select this all and try to keep it in center. Okay. 2 side కి center ఉందా లేదా check చేసుకోండి. Once it is done, you can see right now. Okay, ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంది, మధ్యలో లైన్ ఏది ఉంది కదా, ఇక్కడ కింద రావాలి పార్టీషన్స్. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. ఇక్కడ కింద పార్టీషన్ ఒకటి అండ్ సెకండ్ వన్ ఐ వాంట్ పార్టీషన్ ఆన్ దిస్ సైడ్ నౌ. 2 partitions, same way, same options అన్నమాట. ఇంతే కావాలి. సో యూజ్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్ ఇన్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రూడ్ అవుట్ సైడ్ దిస్. Okay, so now come back and space bar and you can see right now we can see this partition. Okay, sorry, one second, ఇలా వస్తుంది partition. Okay, so now after this one whatever as items you want you can place these items on this one. అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి, డోర్స్ కదా మనకు. Right click on this one, faces selection, 1, 2, 3, 4, 5. Again we need to add, sorry, one minute, we need to add one segment on this one. So mesh tool, insert edge loop tool settings, remove this one and make it one again back. Okay. E side of the partition, E side of the partition, sorry, this side I need a partition on this one. Right click on this one, faces, select this 1, 2, 3, 4, 5 and extrude this one. Extrude ఇది లోపల extrude చేసుకోండి. Okay. So now use extrude option and move it inside this one. Right click object. ఇప్పుడు డోర్ రావాలి ఇక్కడ. సో డోర్ కోసం సింపుల్ ఆప్షన్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఫేసెస్, ఆల్ ద ఫేసెస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్. Now go to the edit mesh option, duplicate now and try to move outside. Okay, right click on this one, face selection, select this all faces. Now see all the faces are selected. Now I am using little extrude option in this one. Extrude దేని కోసం, కొంచెం డెప్త్ కోసం. Right click on this one, object mode, and sorry,
So all selection I have removed it. Now we can see. So I have removed all the selection. Okay, now try to take this move tool. Okay, and try to take this move tool and try to send this out on inside now. So shift, remove this selection, modify pivot point center, and try to move it and attach it inside this one. Zoom, and you can see the partitions. Okay, right click, object. ఇలా పార్టిషన్ చేసుకోవచ్చు. తెలిసిన ఇప్పుడు ఏమైంది మనకు ఒక టేబుల్ కాకుండా బ్యాక్ సైడ్ వాల్ అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ అవుట్ సైడ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ దిస్ ఆల్ ఆప్షన్స్. వన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, సెకండ్ పోర్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్, థర్డ్ పోర్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఇక్కడ సేమ్ కాకుండా కొంచెం చేంజ్ చేశాను. ఇక్కడ some minor changes I have done in this one. This one I have not taken. I have taken from here to here and here to here. ఇక్కడేమో లెఫ్ట్ సైడ్ పైన ఉంది, కింద చేసాను అంతే. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో ఇది మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి సార్. సో ఓన్లీ దిస్ పోర్షన్, ఓకే. సో ఫోటో కావాలంటే ఫోటో తీసుకోండి మీరు. టేక్ దిస్ ఫోటో. వాట్సాప్ ఉందా మీకు? ఒకసారి నాకు హాయ్ మెసేజ్ పెట్టండి, దానిలో నేను అప్లై చేస్తాను. కానీ కేర్ఫుల్గా ఏది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా మెల్లగా 1 by 1 ఆలోచించి అది క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే, 9032 4393 74. ఇక్కడ మీకు కావాలంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఉంది మనకి ఇక్కడ. ఏది మనం ఇక్కడ ఫుల్ పార్టీషన్ లాగా మనం ఏది ఫుల్ పార్టీషన్ లాగా ఏదైనా కావాలంటే ఇక్కడ మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు. ఫేస్ సెలెక్షన్ ఆపోజిట్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ ఆల్సో ఐమ్ టేకింగ్ టు ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. యూజ్ ఎక్స్ట్రూడ్ ఆప్షన్. ఓకే, అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ట్రూడ్ ఇన్ ఫ్రంట్ డైరెక్షన్. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ఆబ్జెక్ట్. Right now you can see we got this extension now. Okay, so ఇది హాలో బ్లాక్ లాగా ఉండాలి. దీని ఫేస్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ జస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ బ్లాక్ పీస్ అన్నమాట. డిలీట్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఓపెన్ అయింది అన్నమాట. ఇక్కడ ఉంది కదా ఓపెనింగ్, ఇమేజ్లో ఉంది మీకు ఓపెనింగ్ చూపిస్తాను. సెండ్ మీ దట్ చెప్పారు, మనం పంపించారా? 9032 439374. ఇదేనా పంపించారు? ఓకే, ఎవరికైనా ఓకే. సెలెక్ట్ దిస్. ఓకే, ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ డౌట్ ఉంటే దాన్ని చెప్పండి. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్. ఇంకోటి కలర్ లైటింగ్ అప్లై చేసినప్పుడు క్లియర్గా మనకి ఇక్కడికి వెళ్ళి కూడా కనిపిస్తుంది. బట్ రైట్ నో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సింగిల్ కలర్, దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ దిస్ ఆప్షన్. ఓకే, సపరేట్గా మనం ఏదైనా కలర్స్ అప్లై చేసుకుంటే, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ అప్లై మెటీరియల్ ఫర్ దిస్ వన్, రెండర్ మెటీరియల్ ప్లస్ దిస్ వన్ లిటిల్ షైన్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎడిట్. చూపిస్తున్నాను అదే కనెక్షన్. ఇది వుడెన్ ఆప్షన్. మనం ఏదైనా గ్లాస్ మెటీరియల్ ఏదైనా అప్లై చేయాలంటే జస్ట్ సింపుల్ ఆప్షన్, సెలెక్ట్ దిస్. ఇప్పుడు ఈ పీస్ ఉంది కదా, ఈ పీస్ని మనం వుడెన్ ఆప్షన్ అప్లై చేస్తాం. సారీ, 1 2 3 4 5. సారీ, ఇది 5 మూవ్ చేసుకొని మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది సపరేట్గా వస్తుంది. నా గో టు దిస్ render option, and idemo normal say similar one but slightly little shine we want it on this one. Select this one. Ikkademo color apply chestunam. Just select this one and try to choose a color, light color on this one. Okay.
ఓకే, ఇంకోటి మనం ఇప్పుడు ట్రాన్స్పరెన్సీ అప్లై చేసాం కదా, ఇది ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతుంది గ్లాస్ లాగా అన్నమాట. అవసరం లేదంటే నార్మల్ పెట్టచ్చు. Okay. ఓకే, సో వితౌట్ దట్స్ ఇట్, సింపుల్ ఆప్షన్, ఎనీ వన్ మెటీరియల్ ఆప్షన్ ఏదైనా ఒకటి. దీని తర్వాత ఫస్ట్ చూసుకోవాలి మనం ఏది అప్లై చేస్తున్నాం కదా, పేరు చూసుకోవాలి. ఇక్కడ జస్ట్ వెన్ వీ ప్లేస్ ద కర్సర్ విల్ షో యూ ది నేమ్. Yes. నేమ్ చూసుకోవాలి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. కలర్ అప్లై అండ్ దెన్ అప్లై ట్రాన్స్పరెన్సీ టు హ్యావ్ ఎ ట్రాన్స్పరెన్సీ లుక్ అండ్ ఫీల్. నౌ సీ Okay. ట్రాన్స్పరెంట్ కలర్స్ జనరల్గా నాకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఐఎమ్ అప్లైంగ్ దిస్ నార్మల్ ఆప్షన్. Okay. ఇది పార్టీషన్. నా సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ మేక్ ఇట్ అనదర్ కలర్ ఫర్ దిస్ వన్. రఫ్ కలర్ అప్లై చేస్తున్నాను. టేక్ దిస్ వన్, మేక్ ఇట్ అగైన్ లిటిల్ లైట్ కలర్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇలా. So like this we can apply partitions. Okay. Okay. Complete this one. Okay.